This is The Knob. Good afternoon, good morning, and welcome to The Knob exclusive interview hosted by me, Thunderson. And today we are privileged to have one of the toppest and one of the great gospel ministers in the 254. His name is Papalo. Papalo, mambo vipi? Fresh bro. Kufiti? Niko poa. Maisha nakupeleka aje so far sahi? Maisha si zuri na si mbaya. Bado tunakazana. Nashukuru Mungu ya. Okay. First of all, nasema sorry first of all to the music fraternity because the past week tuliona the passing of one of the musical legends in the 254, that is Ali B. Alikuwa Musiq kwanza na typhoid, then all of a sudden kidogo akarudi home akalemewa tena. After hapo ndo tena akarudi akagonjeka na ikakuwa worse na akapass. So sorry to the family and also to the music fraternity for losing such an amazing man and amazing musician. And what surprised me is the government gave out like 500,000. So as an artist, Papalo, do you think like the government ilifanya the right thing ku award the late Ali B na hiyo pesa? That issue haikuwa fine. Juu kama wangemu appreciate hizi do wangetoa kama ako wai, at least angeza kujisaidia nazo. Lakini saa hii ako dead, hiyo do hakuna mali itamsaidia, like hakuna kitu itasaidia kabisa. Saa tuseme the government kama ingetoa hii pesa before Ali B pass, ingekuwa ya maana sana. Labda kulikuwa na bills, labda za wasizi inge support pale, lakini saa hii sasa haina haja like mi hata sioni faida hiyo pesa kwa Ali B sai. Yeah. Kenya anataka kusema ni what is trying to say is that inafaa to celebrate mtu wakati wenye ako hai. So time yenye uko hai, the government, I'm saying this to the government and wala sana deal entertainment. Whenever a person is alive outside there, you should celebrate them because we have a lot of legends who die minus anything. And especially those people that had a lot of things in the community, those people that did a lot of things, maybe also to the government. Most of them die poor, they die minus food, they die minus like anything. So the best thing that we should do, let us celebrate people when they are still alive. Let us show them that amazing support when they are still there. And also Kenya niliona kwa the story na Ali B, the family wali reject ngoma zake zisichezwe kwa media. So Papalo, unafikiria nini inaweza kuwa the reason as to why the family likata ngoma ya Ali B zisichezwe? Kama media yenyewe haikucheza akiwa hai, pia saa hii ina haja pia. Tena hii family ikiwatch ngoma zake zinachezwa saa hii, kuna vile wana feel vibaya kuona mtu wao, like hiyo ni kama kuleta huzuni. Yeah, like kama wangecheza hizi ngoma kama kwa hai ni sawa, kila mtu angeburudika wakiona Ali B chenye anafanya na progress yake. Lakini saa hii amepass, mkiweka hizo ngoma ni kama kuhuzunisha watu. Yeah. So mbona okay, unajua kuna watu wengine wako wanajua Ali B maybe. Unajua me I believe like muziki evolve na generation. Tuseme kama wale wasenye tulikuwa tunasikiza, the now generation hawasikii. Unaona? Kama tuseme kuna zile ngoma, let's take a good example na the likes of akina Nonini, Juakali. Yes, watu wanasikiza saa hii, but unapata their fans mostly ni wale wase wenye wali grow nao wakisikiza hizo muziki. So I think also maybe ngoma yake yes ilikuwa inachezwa, but the main fans I think ni wale wase wenye wali grow na hiyo muziki yake wakisikiza hiyo muziki yake ndio maintain. But we respect that maybe the idea of the family ku make sure like ngoma yake sichezwe because they just wenye umesema inaweza kuwa inakumbusha kitu fulani yenye haikuwa yenye inaweza kuwa na heart in a way. So to the family mwanzo tunasema again sorry and I pray that God to give you strength in these tough moments. Another thing that tuliona a few weeks ago pia Alpha Mwana Mteule
kulikuwa na tetesi that amekufa. Tukaona wase walienda pale, the RIP yenye ilikuwa imetaipiwa pale ilikuwa mingi kushinda views za ngoma zake. Unaona, RIP zilikuwa mingi kushinda ngoma zake. Then all of a sudden watu wakaanza kusema wai alikama akatokea akasema Alpha Mwanamke yule ako sawa kidogo. Watu akaanza kusema alikuwa anadai kucommit suicide, and wengine akaamua kusema like ni kiki. Yeah. Understand? Yeah. So personally, what do you think about like hiyo story ya Mwanamke yule? Hata mimi story yenyewe kwanza ilinishtua juu nilipata na TikTok asubuhi na mapema kwanza, na Mwanamke yule amekuwa rafiki yangu sana. So nilicall namba yake, niko mteja, nikashindwa watu wanaweza kuwa chenye wanaongea ni ukweli, lakini mimi si kuikimbilia. Na vile jamaa namjua, hajawahi chase Clout tena, hajawahi chase Clout. So nilijua kama ni kitu inaripotiwa labda ni ukweli, lakini kwanza nilingoja ni confirm ndo ujue ni ukweli ama si kweli. So vile nilirudi tena kwa media, nikaona kuna wengine wanasema Mwanamke yule yupo, kwingine wanasema ameaga. So ikakuwa confusion, lakini kuangalia kwa account ya Mwanamke yule after one day nikaona amepost alikuwa tu kwa situation yenye ilikuwa too hard, lakini ana get better. So nikafurahia pia juu jamaa ngoma zake zina bless. Huyu jamaa unibless sana, mimi personally unibless sana. Napenda hiyo mvu yake, napenda energy yake. Ni msanii anajituma pale nje. Unajua wengi wanasema ni kiki, lakini huyu jamaa hajaifanya kiki tena, na amekuwa tu akifanya kazi yake na bidii yake ndio imemfikisha mahali alipo. So Mwanamke yule hakuwa na kiki. Mimi sijaona mahali ame Clout chase. Unajua the thing is alikuwa Mwanamke yule out akasema alikuwa ameitwa show ya pesa kidogo aenda afanye venye anafanyanga ni DJ Afro. Yeah. After kufanya the show nini akamaliza akapewa food. Yeah. Na yeye akachukua food akakula juu hakutaka ikuwe nini mbaya. Yeah. So after kutoka hapo hivyo ndio akaanza kufeel vifani. Nini alikuwa anatoka damu kwa mdomo. So venye alifika home akakaa akapigia producer wa Jaguar. Yeah. Ndio alisema, ndio akamwambia nasikia harufu ya happy ni kama inatoka kwa mdomo. Yeah. And that's how the name the term like alikuwa anadai commit suicide. Yeah. Ilikam. So nani huyo producer Jaguar ndiye alitoka pale nje akasema Alpha Mwanamke yule commit suicide ama alikuwa jaribu commit suicide. Yeah. Na yeye alikama out clean akasema yeye mwenyewe alisema hawezi chase Clout, hawezi fanya anything. Na on that note nilikuwa nataka kuuliza do you think that wasanii wengine wamechase Clout mpaka wameharibu mpaka wanafanya watu wakati kitu real inafanyika wanaona like ni kama si kitu real? Do you think that hao wasanii wameharibu the industry into that extent ama in that way? Wameharibu juu sasa kuna situation unaweza kuwa na juu wengine wamezoea watu wana Clout chase juu wanatoa muziki mpya labda, ama kuna collab fulani inakuja, kuna kazi mpya inakuja. So wenye wanaharibu jina wasanii by Clout chasing juu unaona kila msanii ataonekana everybody kwa music industry ni Clout chaser. Hata ukiwa in a serious note hakuna mtu anaweza kuelewa tadhani tu hiyo ni Clout chasing, wana Clout chase huko nje kama kawaida. Lakini unapata huyu msee mambo kwake imekuwa noma, ako in a very hard situation. So wasanii wana Clout chase, ni mtu angalia na Clout chase about what? Why Clout chase useme umenunua gari sawa, haina shida. Lakini kuna chasing zingine zinatuweka in a difficult situation. So also tukienda kwa historia ya Mwanamke yule tukiwind up. Yeah. Do you think that the artist and the community, do you think like the life of an artist in the community is on safe hands? Because umse alikuwa ameenda kwa watu, alikuwa ameenda kazi kufanya kazi yake pale, na after kumaliza kazi yake ndio hiki kitu ilitokea. Do you think that trust between maybe the client
na mwenye kazi, tuseme kama wewe client, nyinyi ma clients, because both of you are clients, do you think that trust between an artist and the community will be the same again after all this has happened? Bisa juu kama hiyo community inaweza poison an artist. An artist haezi kuwa na trust the community tena. Juu like hakuna mtu anahitaji kufa na kila mtu anapenda maisha yake. So vile sasa tumeona kama hii issue ya Mtule ni kamba hata mimi sasa niende mali sitakimbilia hata food yenu ama nitakuwa yani najichunga kivyangu, yani niko pale lakini bado unaongopa, uko na ile uoga watu jui intention yao. So sasa hii unaweza itwa mahali hata ukitwa show unadhani kuna labda wako na intention fulani. I think kama community ingerelate vizuri na wasanii badala ya kufanya vitu kama hizi. Mtule hajakosea mtu. Mtule kwanza ngoma zake kuna ngoma alikuwa amefanyanga tupendane na ilini bless sana. Jua anasema watu wapendane. Sijui hapo anakosea nani. Na kama mtu anaweza kuwa na beef na yeye isikwe to that extent. Kama watu wangekuwa na communicate unasema hapa manzo ulinikosea hivi ingekuwa better than kutaka kuchukua maisha ya mtu. Like is so painful. Juu kila mtu anataka aishi vile unataka uishi ndio pia jirani yako anataka aishi pia. Yeah. Talking about Kiki, recently tumeona Musiq Senga pia ametokea pale nje. Ana claim that amefanya ngoma mingi, hizo ngoma zimetoka, zimehit kama zote. Ana claim anasema like out of all the songs na zile yenye alifanya including Dying, zile alifanya Arrow Boy, hizo ma hit songs, there is nothing that amekula out of the songs. Anasema venye ako broke, ako na mtoi mdogo sahi na ana like full support, so ana try aombe support kutoka kwa wananchi. And you know watu wenye najua Musiq, kuna time yenye alikama out Clout chase akisema anafanyanga audio na 40,000 na kuna best yetu fulani alifanyanga huko ngoma then ama alipanga hii amount. So do you think that this time Musiq Senga ako real ama unafikiria bado anafanya ile story na Clout chase? Huyu jamaa anasema huyu jamaa ni joker. Like unaweza kuaje audio moja na record na 40,000 na sahi hauna kitu aje? Hata niliona best yangu fulani amepost Facebook akisema alikuwa na communicate na Musiq Senga akamwambia atamfanyia audio na 20,000 of which 20,000 ujui kwani hiyo ngoma ni kali aje mse. Na ido yote juu sawa kuna wenye wamefika bei yake wameenda wamerekodi pale. Ido yote kwani aje invest? Yani unajua kuna ile kukuja kwa community hata inaona wenye unajaribu kuomba sahi ni wale walikuwa wanaona Clout chase. Ukisema audio ni 40,000 na tutakaa saa tutasikia ngoma imetoka Musiq Senga on the beat, hiyo ni 40,000. Ingine tukae wiki kadhaa Musiq Senga, yani main artist walikuwa wamekimbilia Musiq Senga, na kama alikuwa analipisha 40,000 kama si Clout chase alikuwa anafanya, huyo jamaa sasa sidhani anaweza kuwa na shida ya do. Na hiyo Clout chase yake ni noma sana. Sasa sijui ka community yezi mreceive kama hapo before vile ilikuwa imemkubali. Na yeye ni producer, ni ajitume sasa kimwanaume, hakuna haja kuingia media tena. Ajitume sasa vile alikuwa amejituma, ajitume hivyo sasa. Juu community sometimes ina get tired of Clout chasing. Niliona Clout chasing zake zimekuwa mob sana, amefanya different. So like I don't think ako real. Mimi kivyangu huyu jamaa yuko mreal. Yeah. So thank you very much for anyone that is tuning in and I like pale our page to follow pale pia. You can subscribe to our YouTube channel Lightcast TV Kenya. You can subscribe to our YouTube channel also Lightcast TV Entertainment. You can also follow us on Facebook Lightcast TV Entertainment and Lightcast TV Kenya. And I know you will be blessed with you will be blessed and you will enjoy our content, and also in terms of politics and also in terms of entertainment. Nataka let's go first to your background, tujue Papalo vizuri, because I believe there are a lot of people that are watching us right now, and they don't know who Papalo is. So unaweza tupeleka back to your background so that we can know who you are. Okay. Hi.
So Papalo ni jina kubwa, jina imetokea pale nikianza, hata nikiwa primary school ndo jina Papalo ilikuja. Na before my music career Papalo ilikuwa tu sikuwa naipenda that time, ya jina sikuwa naipenda. Na ilikuwa imetokana na Papalo. Papalo. Nilikuwa napenda hizo muziki kitambo. Na ukapata watu pale wanakuita Papalo, so hata ikakuwa sasa lazima ikuwe kama jina yangu that time, though sikuwa naipenda. Vile nilianza career yangu ya music, I started it in 2018. Nikaanza kustrangle na music, nikakuwa na ile passion ya kufanya muziki. Juu nilikuwa napenda sana ngoma za kina David Wanda that time, Mr. Seed. Walikuwa wananibless sana, yani nilikuwa napenda rhyme yao ya muziki. So nilikuwa nashindwa kama naweza andika hii muziki, na nilikuwa na perform hadi shule, mbona nisirecord? Na in that situation nika make a step forward, though sikuwa na any support that time. Ikakuwa too hard, at least nika make kurecord my first song. Nikasikiza nikasema yes, so lakini sikuwa na belief nitafika mahali niko sahi. Juu nilikuwa naona tu like hii muziki ni entertainment kwangu, but in another way nilikuwa na feel kwani niko na passion ya hiki kitu. So nikaanza kutaka kuaim watu hata wanisikie pia mimi nikiimba. Kama vile naongoza huko shule, naongoza hizo area zingine, nikienda shows napiga show, nilikuwa nafanya sana a cappella. So ukianza ulikuwa mtu ma freestyle? Nilikuwa mtu sasa. Nile kufika pale unapata bongi, mse hebu tuangushie, unasema ni msanii tuangushie za David Wanda na waingia hivyo. So like ukianza muziki ulianza by kuimba ngoma za wenyewe? Okay. So on that note, what do you think is a role of an artist in a community ama in a society, ama kwa society? Kama msanii ni kupass message. Si usanii tu, lakini muziki unaimba iko na message inaendea labda the youth ama the elder ones. Ukifanya muziki ni ikuwe na message kwa ile muziki, si kuimba muziki tu for unataka tu kuentertain watu, lakini muziki ufanyikiwa na message fulani. So in short, like when I'm doing music, the only thing that I can leave ama I can give to the society is ni message. And on also on that side of a question, kumekuwa na tetesi mingi sana za community, venye community ina affect wasanii. Do you think in one way or the other the community contribute to releasing artists wale tuko nao sahi, both negative artists and positive? When I talk about negative artists, ni wale wasanemba vitu vulgar, wala tume vulgar language. So do you think like also them, the community imechangia kuwa bring up, ama ni ile tu mtu anamkanga asubia na mwatu kuimba kitu tu inakaa tu different? Community hapo take place juu. Kama si community, msanii angekuwa mali yako. Inalingana vile community imekuchukuaje. Like mtu anaweza imba vitu zingine hazieleweki, lakini kuna wale wako under the same category na msanii wanapenda hizo vitu. So like utapata wamepiga shares na itafikia wengine hata hawakuwa na interest yake, lakini juu kitu umesikia na impa na mtu fulani, utataka kusikia hiyo ngoma ni ya nani, watu wanashindia juu. Unapata sasa hata mtoto ni wa class 1 lakini unampata anaimba ngoma nyingine hata wewe hujui. So umetuambia like ukianza kuimba muziki ulianza na ngoma za Kenya David Wanda na nini, but Papalo, ile ngoma Papalo lo ikwangi like gospel, ndio? Why did you choose like to do gospel music? Manze, gospel music imekuwa passion kwangu. Nimekuwa na passion hii kitu, alafu mimi ni msanii, nimegrow kwa church, nimepata mentorship mzuri, hata sasa niko kwa church. So like nikiwa pale church na feel vile watu wanaimba, nasema hebu acha nijaribu kuimba hivi nisikie kama inaingiana. So niko huko nyuma tu nimetulia, kwa hiyo naimba pale mbele, mimi naeka soprano yangu asiyenyewe na inakuja, wakiimba hivi naeka kabenzi yangu nasikia ndio hiyo sasa. So
Okay, I know inakuanga very hard sana, especially unapata time yenye unaanza na unapata yes naanza kuimba but napata kuandika ni shida, kwa sababu nilikuwa nimezoea kuimba ngoma za watu, like kufanya lip syncing ngoma za watu. So how was it for you? Mi sikupata shida yote, like muziki imekuwa kwa damu. Na hao wasee wamekuwa kama mentors. Okay. So lazima usikize muziki. Ukitaka kufanya muziki ya gospel, you listen to more of gospel music. So nikakuwa nasikiza na joke, hii style, huyu jamaa anaimba style, alafu natulia nasikia ngoma imekuja. Nikipigia style nasikia yes. Unajua kuna vile unaweza jiamulia wewe mwenyewe useme okay, wacha nipige muziki yangu. Utapiga muziki mwingine hata wewe utasikiza ucheke kwanza. Okay. Do you think it's right for an artist to sample like another song of another artist? Kusample sio shida. Lakini ukiona message yako inaweza fikia watu wengi through that sampling, wewe fanya hivyo. Okay. Ya juu ukisample itafikia watu na ni ile message wewe umepewa na God, hii message ifikie watu. When wewe utafute the way inafaa ifikie. Haijalishi ni umepiga kama worship, umepiga kama bongo, bora hiyo message ifikie watu. Okay. So why do you do what you are doing currently? Like why do you do gospel? Because umetuambia by the time ukianza kufanya gospel, ulianza kufanya gospel because ulikuwa unasikia wasee wanaimba gospel. Akina David Wanda kigo nao ukisikia such kind of music, eh? So why do you do what you are doing now? I do because it's my passion, alafu nataka hii injili ifike mbali. Okay. Ya mimi napenda kuinspire youth yako pale nje, labda hajajua what is this gospel, labda aendi kanisa lakini anaweza sikiza ile ngoma imbless na abanlike. Kubadilisha maisha ya mtu mmoja ni jambo kubwa sana kwangu. Okay. Yeah. So kuna msemo mwenye ako pale nje ako kwa situation kama yako, alianza kufanya maybe muziki 1 2 3 pale, vitu azikumuendea venye maybe alikuwa na expect, ama there's just an other you outside there mwenye anatumia ngoma za se kuimba na nini, but ana hiyo motisha na hiyo hope ya kurekodi. What can you tell him or her mwenye ako kwa hiyo situation sahi? Sasa unajua unaweza kuwa na career unataka kuimba kama mtu fulani, lakini you are not used to music. Unajua music si kitu tu unakaa chini unafikiria uandike. Lazima kama ni talent yako ni talent yako. Kuna mwenye atasikiza hapa ngoma, si unaona wasanii wakirelease ngoma, kuna mtu atasikiza ngoma usikie ngoma unaweza imba vizuri sana, lakini ukienda pale studio kuandika your own words, hapo ndo shida inakujia. So like kama ukisikia pale uko na passion na kitu na like imekuwa kwa kama talent, you don't have to give up. Okay. So how do I separate between these two people, music lover and a talented person? Because kuna ule msemo mwenye alianza kuimba jo anapenda muziki. I have a friend, a good friend of mine, si msanii, but anaimba like alipenda tu muziki, akapenda entertainment na akajipata anaimba. So how do you differentiate the two? Because si kila mtu anaweza imba na kila mtu anaweza rekodi, but si kila mtu anaweza imba. Okay. Music lover na talented person on music ni vitu mbili tofauti. Utapata music lover anapenda asikize ngoma, lakini akikaa chini yako shughuli nyingine. Lakini mwenye ako talented, hii ni kitu kikaa hata chini hivi, umetulia peke yako unasikia beat imecheza mahali, umeanza kuandika maneno pale. Unajua nataka tu viwi kitu. Okay, let me take you like in a secular way. Yeah. Kuna msichana fulani unamtamaningi sana, like unatamaningi huyo dem, like ni kama crush. Then today umepata opportunity ya kwenda kumkuta, si utamkuta. So now nakuleta now in the aspect of music now. Kuna mtu ako pale anapenda tu muziki ile serious, like hadi anajifikiria ni msanii. Ndio hiyo sasa. Unaelewa? Ile like unapenda muziki nini unapenda tu kusikia muziki mpaka wewe unajipata
manze mimi nakuanga msanii, like unajichukua ni kama msanii, but in reality you are not an artist. So ndio nilikuwa nataka kuuliza like unaweza differentiate aje awase, because I believe talent always comes from somewhere. Na get. So naweza tofautishaje awase wawili? Na ndajua aje like nda differentiate aje kama mimi nijue mimi si msanii, mimi ni fan tu, mimi napenda tu muziki. Fan, sasa tukisema fan ni ule mtu anapenda hii ngoma fulani imetokea, anaishikanga faster sana kuliko hata msanii mwenyewe. So yeye ni msanii ama yeye huyo ni fan sasa. Yeye ni music fan. Yani ngoma ikitokea anaweza imbadi mwisho. Lakini ile maneno ya construct ngoma ndoana. Ukichukua watu wawili uweke na room, waambie sasa kila mtu aimbe maneno yake. Gospel artist ama artist mwenyewe utasikia kona maneno yake, lakini mwingine lazima atoe kwa ile ngoma juu yeye hata elewa ataanza wapi. Yeye amezoea kusikia ile na amezoea kusikiza, ni vile yani mawazo yake ama akili yake iko hai kushika vitu haraka. Ngoma ikitokea na anapenda muziki wa gospel ama wa bongo, unapanda na shika haraka. Lakini gospel artist mkikapana hii ni kitu umetulia na inakuja automatic, like hii ni music imekuja. Na utasikia ametumia maneno ya mtu katika muziki wenye anaimba. Atatumia different words. Lakini mwingine utapata ni difficult sana kwake hata kumake one hata chorus peke yake. So wacha nikuulize something of music in a scale of 1 to 10. How smart are you? 90%. Okay, so like so same like out of 10 uko 9%, uko kwa 9. Tunakugrade kwa 9, ndio. So niko na hii question. What do you think that approaches but never arrives? Ni nini unafikiria inakujanga lakini haifiki but inakam lakini inakuja? Huyo ni God. Sometimes tunaweza sema tunangojanga Yesu, tunaona anakam akiajeshi, but we believe. Hiyo ndachi ya mafans hapo chini wanaweza kwa comment section. Hiyo ni view yake. Answer yangu ni tofauti na answer yake, and also najua mafans wale wanawatch wako na different answer. So you can drop your answer down there so that we can know what is always approaching but never arrives. Inakujanga tu like inakujanga lakini haijaifika. Haijaifika but inakujanga tu. Leo utasema inakam, kesho ikifika inakam, lakini haijafika. So fans, you can go down at the comment section, you can give us your thoughts and your views, and tutajua ni aje, si ndio? Back to your music, like what inspires you to write like your songs? My music naweza sema tu ni God ananipea hii word ndio ifikie watu wengi zaidi. So like nini ina inspire like you are writing? My writing sometimes inaenda na vile community iko, inaenda na vile watu wanapeleka hii injili. Like ukisikia ngoma yangu utasikia sometimes naweza amua kusifu Mungu juu ya vitu ananifanyia kwa maisha yangu, juu mali amenitoa ndo mbali kuliko mahali nilipo yani. Na sometimes naweza staka wacha nimsifu God mwenye amenifikisha mbali hapa. Sometimes naweza amua wacha hii ifikie jamii. So as a gospel artist tumesikia cases mingi that gospel artists wengi huwa haendi church. First of all, unaenda church? Mimi huenda church. Okay. What do you think can be one of the main reasons as to why some ministers don't go to church? Wengi hawaendi juu labda anaongopa pale, utafika pale unataka, wengine wanatakanga wajionyeshe kwa kanisa kwamba wapewe cheo kwenye kanisa. Hao ndo minister wengine. Wengine wanaongopa labda mtumishi pale atamkemea. Umekuja umefika pale umenyoa style, mtumishi akwambia ufai kunyoa hiyo. Wengine wanataka lifestyle tofauti. So unapata wengine wanasema okay, mimi ni gospel minister, yes, lakini pale kanisa siendi juu pasi ataniambia hivi na hivi. Ama atataka niende na nje na mimi sitaki, nataka kwenda na hii. Wengine sasa wataki ile control. Wataki controliwa. I think ndio main thing.
kuna ni mob nilikuwa na try kufigure out like did you just get saved from primary ukafika tu ukaingia tu into salvation, ama you had like a different path of life, and what triggered you to get to salvation? Me in fact nimekuwa kwa God hata nikiwa myang, nilikuwa nasema tu nataka kuwa father until niliingia high school. Yeah. So in short ulikuwa unataka kuwa priest? Mimi nilikuwa nikuwa priest. Mimi nilikuwa msee mzuri zaidi, yani kanisa lazima niingie mapema tukaosha. Yeah. Hii ni interesting. So ulikaa ukaona hii maisha ya kumari siwezi kaa bila kuongeza generation, ama nini lili happen? Because the way I understand priesthood is that the moment decide kuwa priest hauwezi oa. Ndio hiyo sasa. So hiyo ndio ilikuwa inaweza kuwa one of the reason that ilikuwa hepesha kuoa ukatoa the idea of being a priest, ama what really happened? Me so far sikuwa na interest that time, sikuwa na interest na any relationship. Mimi nilikuwa na feel sasa watu wakati father ikiwa pale mbele, nilikuwa napenda vile anaserve. Mimi ni msakazo. Nilikuwa napenda vile anaserve na mimi nilikuwa na prefer pia mimi siku moja ifike ni serve people hivyo. Lakini vile nilifika high school, unajua umeanza kuingia na watu tofauti. Sasa watu tofauti watakufunza vitu tofauti. Relationships. Watakufunza vitu tofauti. Utaona mzee pale labda amepata msupa na hata mimi anakuja anaanza kukuchocha pia. Akikuchocha leo utakataa, kesho utakataa. Lakini utakaa uone na huyu jamaa si anaenda kanisa. So in short unataka kusema like peer pressure is one of the main reason as to why haukuwa priest. Ndio hiyo sasa. So we said ungekuwa na brother Papalo kwa parish fulani. Ndio huyo mimi. Lakini I thank God that kumsafa haikuenda tu hivyo. Nilikuwa tu mission yangu ilikuwa kusupport. Na after kufail kwa that father ama that priest, nikakuwa gospel minister through singing. Yeah. Na appreciate labda aliona hii haikufai. Unajua kuna kitu God anaweza kaa aone huyu jamaa hata nikimweka kwa priesthood hata toboa. Wacha nimweka hapa kwa gospel ministry. So unafikiria like sahi kwa society yenye tuko nayo sahi, what is that main thing ama that main tuseme like main advice that unaweza patia most generation wa currently, because unaona a lot of things are happening like currently zenye back then maybe in your times sema tueni mzee wajua sema like you are old. What do you think that what advice can you give like the youths right now in the community, given that right now there are no jobs, wengi unapata wanaingia into crime, wanaingia into drugs. What advice can you give the youths in the community currently now? Manze najua hiyo situation youth wako inakuanga na manze. Ni situation sisi wenyewe tumepitia. Mimi personally nimepitia. Na najua situation ni pale una job, hauna mtu anakusupport. Sasa ukikosa food 1 day 2 days. Hata kama uko tu mzuri, uko tu unataka tu kustay na uko, lakini unashindwa what am I going to eat? So youth wako pale nje, mimi naweza advice like just stay close to God. Alafu ajiepushe na marafiki wabaya, hao ndo watakuharibu zaidi. Juwezi kuwa mzuri na utembea na rafiki mbaya. Hiyo kitu inaathiri sana. Mimi time niliona mambo yangu ilikuwa difficult. Nisema tu huyu rafiki mwenye nimekuwa na yeye na nimeona njia zake ndo nitastiki naye. Juu hao wengine wenye unaona wanakupeza mbao 10, you don't know where they get that money from. Na watakuinspire pia wewe utake kuchukua pesa kutoka mahali anachukua. Huwezi elewa huyu mtu anatoa ngapi hido. Wewe unakuja tu unamwambia fulani manzi mimi niko hivi sunipendao, anakupea. Kesho anakuambia twende mahali fulani, mnaenda. Kesho hivyo. So ningetaka tu nikupatie humble chance as we are winding up, big up watu wako wale like unapenda mtaani ama mafanso wako. Mafanso wangu wamekuwa mama. Yaani
nimefurahi zaidi. Chenye nafurahia mafans wangu, they support my work. Mimi nikirelease ngoma hivyo najua kuna mtu pale na yule ata support, they wanashare sana. First of all naanza hata kumpiga, kuna best yangu anaitwa huyo jamaa amekuwa supportive sana kwangu, hata kunibrandia hoodies amekuwa akinisupport in any way, yana in talent. Kuna wengine nataka kusupport, kuna wengine wako pale wananipa kina kuna Shedi, Wiki, kuna Morris, kuna mamangu wako supportive sana. Hata kama ana simu ya touch, akisikia tu Papalo ametoa wimbo, atatafuta mtu yoyote mali popote, hata mabrother zangu wale wadogo, sikia we leteni, ataenda hati akionyesha. Anapenda tu vile anafanyanga hiyo. Na big up wengine kama kina Sami, na big up pia Jafet na kia Gerard na kina Peter. Manze, nawashukuru sana kwa kunishika mkono kwenye safari yangu ya muziki. Who is like your biggest support system in your ministry? Kuna kuzo wangu anaitwa Leo Martin. So yeye ndio support system, like yake kuachilia mambo yezi kwa like iko that much of straight. Mambo inakuwa straight because I believe in myself. Like sisemi like in that aspect, nataka kusema like unajua kuna ile unaweza jiamini, but when somebody leaves you kuna kwanga na gap. Unajua there are those people that you can never replace when certain support is not there. Yeah, kuna gap. Juu nikipata tu niko na issue namwambia hey bro, imekuwa hivi na hivi, nataka kufika mahali fulani, unaona tufanyaje? Yani haya ananipeanga ushauri wa muziki. Okay. Na atakumenda juu ni mkubwa wangu. Yeah. That's nice. So ningependa uangalie the camera, utupatie like your social media handles. Msana anaweza kupata aje? Yeah. Tunaanza na YouTube utanipata @Papalo Music, Facebook @Papalo Music, Instagram @Papalo Music, TikTok @Papalo Music. All social media handles utanipata @Papalo Music. Yeah. So msakita kufanya ngoma na Papalo Music, unanichaje how much? Na msakita kwenda niko na place nataka ukuje perform, maybe niko na event yangu nataka ukuje perform, how much do I pay? Mimi sina ni price naweza kuambia unilipe, so long as msanii mimi kufanya na msanii ngoma haitakukost chochote. Like mimi napenda kusupport talent juu sijapata wa kunisupport, so acha nianze tu na msanii yote anataka support, bora yeye ako tayari na anajua cha anataka kufanya, mimi tunafanya kazi. Nice. Na ukiniita show yako mimi na wewe ndo tunaongea communication. Okay. Yeah, that is very nice. Yeah. So ningependa uangalie hii kamera, utupe a cappella. Yeah, of your favorite song. Oh, my favorite song. Yeah. Kuna ngoma inaitwa Amenipenda. Ninapenda ngoma. Jameni Yesu amenipenda, mina furaha amenipenda. Jameni Yesu amenipenda. Oh, oh, oh. Jameni Yesu amenipenda, mina furaha amenipenda. Jameni Yesu amenipenda. Oh, oh, oh. Haki yangiza nitaenda, na mimi sina budi wala noma. Mina yeye hadi mwisho huyo. Haki yangiza nitaenda, na mimi sina budi wala noma. Mina yeye hadi mwisho huyo. Amefuta chozi ya kilio, miwacheni tu nimwimbie huyo Yesu huyo. Oh. Jameni Yesu amenipenda, mina furaha amenipenda. Jameni Yesu amenipenda. Oh, 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 oh. Noma sana. You can subscribe to his YouTube channel Papalo Music. Follow him pale kwa Facebook, follow him pale kwa TikTok, Instagram @Papalo Music.
and najua utakuwa unabarikiwa na more of his ministry and more of his talent. Also, you can subscribe to our YouTube channel, Lightcast TV Entertainment. You can also subscribe to Lightcast TV Kenya for politics, for politics updates and news. You can also subscribe to my YouTube channel at Just One Time International. You can subscribe also to DJ Martinic pale YouTube channel, and I know utapata pale entertainment pale, latest gospel mixes pale, utabarikiwa sana. Also, you can follow us on Facebook, Lightcast TV Kenya for politics, and also follow us Lightcast TV Entertainment for entertainment news. Today's episode was also sponsored by the Favored Girl Rescue Center. This is a center whereby girl child is being mentored. They give talks to girls. They go to children's home to give food, to give word of encouragement, and they are also operating in the community. They train girls on how to sew and do stuffs of beauty, baking, cooking, and etc. You can follow them on Facebook, Favored Girl Rescue Center. You can reach them through there, and also you can reach the CEO, Grace Felicia, also on Facebook. So if you have a child in the community that is troubling you, or you want the child, you want someone who can talk to your child and bring them to the right direction, reach out to Favored Girl Rescue Center. They do a perfect job. They can talk to them, and they're gonna lead them in the right direction. So what do we say? Support the local artist, because even your favorite artist was once a local artist, and they got somebody like you to support them. So this is a show whereby everybody is somebody. So what do you say? See you next week, same place, same time. Ongeza volume ya Christ wewe. Yo. This is the Knob.